see you gather before me. Hungry, terrified, نفس العرض. watching your babes. سكبها. نفسه سكب يب. سكب. بس بتأكد من حاجة، هل أقدر أعدل الصعوبة ولا اخترت شيء؟ يب. ايش بتحطوا ايزي؟ لا هو يقول حط هارد انه مرة سهل بزيادة. خلاص ما عليك. تلاقي من اعدادات بعدين اللعب. انت قاعد تشوف انا الحين يب شايف انا اعدادات بعدين اللعب. يب انزل انزل كمان انزل مرة. اسمع، انا انصحك من مسافة القتال انك تخليها بعيدة، مسافة كمة القتال. ما ظهر بديل ما ادري انه تغير سكنه، بس يطلع فوق في حاجة ابغاك تعدلها. القتال كيف كانت الكاميرا كويسة انت تجي تتضارب. وانا متعود عليه يعني، بس ما كانت. في حاجة احسن انك تبعدها، بدك تخليها بعيدة كمة القتال. انزل تذكر مسافة كمة بس لا بمرة، لا اطلع فوق شوية في مسافة كمة القتال. ايوه خليها بعيد او افتراضي. انزل دخل شوف ثاني الصعوبة. انزل، لا نزلت اخر شيء. انزل خلنا نشوف. اوكي شكله من نفس اللعبة انه تخش من نفس الجيم. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. المكان ذا انا انصح انك تحلله، السايد كويست مرة حلو. انا افتكر قد سويت واحد من السايد كويست اللي عند النهر. اي الساحر فيه الشبح. اوه انا لقيت شبح بس ما ادري اذا كان ريكوست، اذا سويت ريكوست. ايوه اسمع بس بديك نصيحة واحدة بعد متى الباقي وصلت انت هنا؟ نفسك. افتح السكيلز، شجرة المهارات دي سلكت، روح الشخصية. لا سلكت الشخصية. شوف ابى انصحك حاجة واحدة حلو. شوف عندك هذه العلامات والقتال هذه انك لازم تجيب انه لازم تفك مثلا 6 انك تحط سكيلات عليها عشان تفتح لك الصفحة اللي بعدها. المهم اطلع فوق ما علينا من الشجرة ذي. لا كمل اطلع فوق بس انه شوف الشجرة اللي بعدها. روح يمين كمان تكة. ايوه لا ايوه انزل تحت، اخشي تحت يمين. شوف يسار لا اليسار ثاني شيء كمان تكة. لا يسار. ايوه شوف انا انصحك انك تطور فيه في البداية. ليش؟ اعتقد اي شيء تاكله بيقعد معك 20 دقيقة، ده لا تاكل 20 حاجة تركبها. لازم. يب طيب هاي في البداية مرة هل كويسة. في انا في طريقة اول مرة اجدد النقاط إيش؟ يعني ارجعها من جديد؟ تاكل كل شوية، او انك مثلا مع الوقت لا قصدي روح كل عند النقاط القتال. اللي استعملتها ارجعها، فهمت قصدي؟ يب يمديك. حلو. طيب اذا انا مثلا بحط مهارة ثانية هل اقدر؟ حاليا مقفل عندك، روح عند القفل. لا مثلا هذه اللي عندي ابغى ابدلها بشيء ثاني، اختار هذه. لا هاي تحطها في القفل، شايف القفل اليسار اللي كان معي؟ شوف تفتح لك ليفل 6. هاي الليفل اللي بعد على طول تفتح لك 6 تحطها يعني. يبي يمديك تغير قصدي هذا ما انت محكوم بحاجة. هذا الاكسبرت. يه.
في شيء والله يا احمد انا ودي اني احرق بس انا ماسك نفسي. اصمت. انا امس سعد الله يبلعه حرق لي حاجه غباء. تكفى. يا اخي ذا أبلع تكفى. يا اخي ما يعرف يسكت. يا اخي الله لا. إيش ليش لك؟ قال؟ هو تعرف قاعد يتكلم يعيد لي الهرجه تعرف اكثر من مره اقول له اسكت اقول له يا يا الله. ويلي. صح متى ذا صار كله؟ اظن يوم طفت علي السماعة. شكله. انت كنت موجود يا غامبي لما انحرق عليه بس انت ايش اللي حرق لك؟ يا اخي تعرف في البار لما توصل كنت تكلم موجود. واحد مشرف يكلمك على كذا. البنت. ايوه هو يعرف كل شيء عن البنت كذا. لا 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 اصبر، خليه يكمل. بعد ما لا هذا يختفي لا خلاص. لا 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 هذا احسن تويست. يا لا اخي غبي يا اخي والله العظيم انه قهرني. ايش قال لك؟ لا اسمع لا يكون اللي في بالي، لا يكون قال لك انك هذا قول له ايش قال لك لا يا انا سكته صراحه على طول يعني بس قال لي انه لاحظت انه اختفى ترى هو المفروض يعني ما هو قلت شارك. يا الله. حلو. المفروض هذا مو قلش هو. اهبل يا اهبل يا اهبل. إيه. المهم على انا حاول انك تنسى هتنسى مع الوقت هتنسى مع الوقت. ياب اللي صار جلتش. اللي صار جلتش. اغسل مخك. قول له لا لا تطلع. جرب قرب منه بيضربك. المهم حاول انك لا تمشي على المهام الرئيسية دائما. وقت كيف لفلف يمين تلاقي كيف علامة تعجب صفرة. مرة خلاص. حبيبي يا احمد حبيبي والله انت بتختصر لي ازمة. ثباتي فرحان فيك لانه جرب سعد وكره حياته. والله يا احمد قاعد اقول له يا ابن الحلال وجربني يمين وسحبت يسار أنا. شوف. الحين الاشياء اللي فرضها هذه تعتبر سرقه يعني هل انا قاعد اسرقها؟ وات ذا فاك يا احمد النبات نكته. النبات عادي اللي جوا الصندوق يب كلهم يخشوا عليك بس ما انصح انك تجمع نبات. Password. Dunno any. So, out for a little walkie, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for ليش notes تضحك؟ in that يذكرك post. بأحد؟ The scaffold. And There, thick-skulled there. quartermasters, they got a place. You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? صراحة الترجمة احسن من دايف. جدا ممتاز. اظن حتى في دايف كان في جعبة. ما اعتقد ان عندي فلوس كثير بس يوه لا 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 I لا, could craft لا. برا something بدك for me. تفكر عليك في ناخذ نظرة. كبته. لا ما بدك تاخذ نظرة كذا لازم تقول لك مخطوطة. ما عندي حتى هذا متجر. Show me what you're peddling. كيف في المخطوطات اللي على اليمين دي؟ هي بس انا عندي شيء انا متاكد اني لقيت في اليمين فلوس. في مخطوطات زي كذا تدوروا في الماب. يمكن عادي انك تستخدم النت لانه مكانها شتم مقرف. انه مثلا يقول لك يلا مدرسة انت الحين مدرسة الولف حلو. ايش هرج ويتشر؟ ويتشر كانوا زي القبائل حلو. كل قبيلة تختلف عن الثانية. عندك الدب عندك البيب عندك البس. فانت الحين في البيب. مداك تاخذ دروع ثانية مثلا مدرسة الدب. Morale holding ويلا up كل around واحد here? له ميزة. Boys think you can win this thing? Ah, a spy اكثر واحد جلس الصراحة Or الدب want to اتوقع انه stir احسن من trouble. فيه. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid Dottura. is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? اسحب على احمد. So long. Orgulho vê de mim. Patrolas will never believe it. شوف يا غامدي نظامنا ايش؟ ايش؟ انا بما اني يعني ختمت اللعبة ما بهرج شيء، انا بجيب اكلي بس وبقعد اتفرج. جيب اكلك وتفرج. بس في شوف سلبية احمد ما أحمد. بيقعد يقرا لك الترجمة لازم تقرا. ما هي Eye on you, انت Lordy. ليش تبغى يقرا لك؟ احمد انت تقرا لي من جدك. احمد ما تقرا؟ طقطق. هو يبغاني اكون زي الراوي والعب غبي. يا ويلي. لا لا تمنتج. انا امنتج لك.
بس ديسكورد يا احمد يا كسول. ايوه احمد عادي اقرا لنا شوف هذه ايش اللي اخذته قبل شويه. اي بالله. انا ما ادري طيب بنقبل لك. اوكي يعني انت ما تقرا يا احمد؟ ايش مكتوب يمين؟ يقول اسال الصياد عن مكان عثور الجثث. اسال الصياد. اسال عن الصياد. ترى المهام تجي فوق يمين يا احمد، ايش بك ضايع؟ شوف ارسل اسال المشغله المشتغله عن عشب النبق. المشتغله دي تعرف فين؟ ذولي ميتين. بشوف واحد جالس على كرسي فيه دم. اوكي مصابين. مصابين. التوت مو لونه احمر، لونه زي لون ال لا احمد في هذا اذا لقيت لون ابيض هذا توت. مساكين يا ساتر. ذول نايمين ولا مصابين؟ كني شفت واحد نايم. هو يمكن مصاب نايم هذا. ايش ذا المكان؟ احمد يا اعمى في درج ما طلعت منه. يمين يمين هنا في درج فوقك، روح يمين. اخرج يمين. هذا يسار. يمين هنا. إيه؟ يمين لا فين؟ يمينك انت ما تعرف يمينك من يسارك. يمين. والله انا مستغرب انك كيف مطاوع. ما هذا يسار يا غبي انت. هو يمين. اي والله شباب انا الشاشه عندي نط يا غالي. واو قلتش جي جي. مدري غامض يمين. يلا ايوه هيمشي كمل يسار. كمل امشي. ايوه يسار مرة ثانية لف يسار. احسنت. يمشي قدام وروح يمين. يا الله الباب هنا. المشكلة عبد الله ضايع زيك. فك يا احمد. انا قاعد احاول استوعب ايش قاعد ترمي. درج يسارك. الله من اول يا ابني قول لي مره الغرفه. انا احسبك جوا هناك. في سلم ثاني هنا يطلع. الله اكبر. لازم تخلص الدور. ما اعتقد انه في شيء هنا. هو غالب ما في شيء. في علامة صفراء اظن يروحها ولا. برا بس خليه المكان يستكشف. مو هنا. خليه يستكشف خليه يستكشف. انا شكلي بحمله مره ثانيه انزل فيها كم مود. شوف يا اخي كيف شكله غبي. تتذكر تريلر موسى كان معاه عبايه. لا عبايه ذيك حق التراب. اللي في الظهر تجي. يب. عباية وجهك كيف بيتي ما تعرف شو اسمها؟ ايش اسمه؟ عباءة مو عباية. صدق يا امدر انك جنبك تدري ايش كنت اسوي فيك؟ بتقول لي شكرا يعطيك العافية تصافحني؟ يمكن كنت بخب راسك ويمكن كنت بهف وجهك بقول الله يسترك عبد. تصدقني كنت تخب راسي. عباية يا غبي. في فرق بين عباية وعباءة. تكتب في النت عباءة وشوف ايش يطلع لك واكتب عباية. ما لقيت اللي نت تاخذ منه. اي والله ايش اسوي اذا انت هبل؟ اي والله جاني عباية جاني مش الحين. غبي. تخيل في واحد رادفك ويشوف السيرش حقك تكتب عبايه. عادي كتبت عباءة. عاد تصدق انا بس تدري ايش كنت اسوي؟ ايه دي شابه. اوه فاست ترافل فيها. علمك كيف تستخدمه الحين. لا تحرق يا اخي. خليه يتعلم بنفسه. هذا جلتش. هذا فاست ترافل. اتذكره. في واحد رسم من ورا احمد فجأة. بس جلتش. انا ما انصح انك تعتمد على الفاست ترافل. انه كل ما مشيت اكثر استكشفت المنطقه كل ما حصانك عالق يا احمد. شوف بالخريطة. روح له قرب منه. فاست ترافل. طيب تحرك شوي مشي عشان يربي. لا بعد عنه شويتين خليه يرسمه مكان ثاني في الماب. لا بعد ابلع. شعره. صرت انت الحصان الحين. خلاص اطلع لحصانك يسار ولا شيء. يلا صفر. ورحمة الله وبركاته. سعد اقفل هلا. حلقك يا معفن يا. ليه 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 ايش بك؟ ايش اللي ليه؟ ايش في داخل يسلم حلال. رجال. حرقنا هم تويست. كيف حالك حبيبي سعد؟ تتكلم على الجليتش هذاك؟ في كلب وراك. شوف في حاجه. قاعدين يشجعوه ولا يبغون يقاتلوه؟
يشجعوك. في شيء روح، يمين. روح، انزل، انزل. انزل. البحيرة شوفوا. شوف هذا الغول. مهم يقتل. مدري ايه. انزل اقتله. لوت اه سعد. وي. انا هنا هنجي متفرجين، ما تفتح فمك الكلمة. حتى انا ساعدته. صح ساعد. ايش ساعدت يا سعد؟ والله بصراحة شيء هو يحتاجه يعني. امسك السيف بيدين يا احمد. يمدينا نمسكه بيدين اظن يا عبد الله صح؟ يمكن يمسكوا بدنا، هو ماسكه بيديه. بيد واحدة. لا ماسك بيد. شوف برضه. كاني اذكر اني كنت امسكه بيدين. ولا ما يمدي هنا؟ لا هو ماسك بيدين. بس قال لك ماسكه بيدي يا غبي شوف. يا اخي لما يضرب بيمسكوا بيدين. غمدي خليك من بس احمد تعال فرج بس. انا شفت يضرب بيد واحدة. لا عليك مالك يا غامدي انت لا تشغل نفسك في اللعبة هذه وانت ما حتلعبها. انا جيت يا الا لعبتها. انا جيت يا سعد عشان بث احمد. يا هو لعبه مستحيل. انا لعبت دارك سولز ونسبة. احمد والله انت ما تعرف قديش السالفة دي تنرفزني. خلاص لعبتها لا عاد تلعبها. يلا اجري. انا حلعب دارك سولز ابي الشير منك يا غامدي. ايش مقلقش معك يا حسام؟ تفرج فيها. هذه برامج تتفجر لو تبغى طرطوه. لا تدري يا والله منك يا بيتي. اي شيء احمر ينفجر. اضربه يا اخي. ايوه جرب اضرب يا احمد. تجرب يا عزيز خليه يساعدك. والله يا عبد أخي. الله معلم ناجح. ناجح بس مو انجح منك يا سعد صراحة. الله انت يقرف. احسن معلم. الله يقرف. معليش. ايش بو قرف انت بيتي مين اقرفك؟ ابرن ويبس. طراني ماشي. ها؟ بثه. بس سعد ليش ايش اسحب بث؟ اسحب يا احمد كمل العب يا احمد. شوف احمد ايش علق. قاعد تسوي يا هينك؟ هذا جليتش يا احمد. يا الله انا كنت اسمع كثير عن Come on. يا منصور فاتي. من جراد. اخر على الطريق اخر على الطريق. ليش ايش قاعد تلعب سعد؟ ذكرتني من جراد للعب الجاتشا. كملها يا ابن الحلال، فكر من الجاتشا دي. يا اخي وين عبد القادر؟ بالله يا احمد نادي عبد القادر. القادر حبيب الغامدي. نادي يا عبد القادر خله يجي ايه يطرد صيح العاهة. اسمعك. هذا عبد القادر تسمعني؟ ما شاء الله كيف تسمعني عبد القادر؟ حاط سبيكر انت؟ عبد القادر عبد القادر الحمد لله على السلامة. احبك اكثر من الغامدي. الله يسلمك ويخليك. سعد حبك حطه في بحرته. ازعجت امنا. قول له حبك يا اخي. تاخذ لنا ميزان. عبد القادر يا كذاب. يا قادر الله، بشر هالصار لك. خلاص ابني. يا عبد القادر بشر طبت. ما اقدر اتكلم. ايش يا احمد؟ عبد القادر يا حلو. عليك. يا اخي سعد ذا مازوخ. انقلع انت. اسكت يا سعد يا كلب. يا تقول له يا كلب ينبسط. ايش رايك؟ ايش؟ ولا شيء. عبد القادر خلي عبد القادر يخش معانا. علي قللتوه انه يقول لك. علي قللتوه شوف اثاره. اوكي. شايف نظريتي يا غمدي ايش كانت تقول عن سعد؟ لا عندي ديارة ثانية. عبد القادر. النبق نبتة النبق. علي قللتوه يا احمد نشوف فين راح. الدرس الرهيب انك تستكشف المكان بس بزيادة. شو طالع في حاجة حمراء. Trail's fresh. Mislav just left home. يمكن لانه من نفس الحقبة. يمكن لا نفس الحقبة يا ابني. You Mislav? ملك سيوف
Hear that? حروب. وش يعني تتوقع ايش باقي؟ بس في Wolves? كم حاجة خرافة. No. Wild dogs? Yes. More dangerous than wolves. اول ما نزلت تحت انا عارف بروح اوقف سمعت عرض تجري بالبلكونه. Dogs more أحمد dangerous than والله إنك wolves. تفهم، Don't والله think إنك so. تفهم. It's the truth. Know why? أيام ما كنت أشوف سات كان No, على but طول I guess يروح you're خير about to الأصفر tell me. يسكب. Wolves hunt to fill their يا bellies. أخي لا انا Wild اعلمك dogs رهيب kill المحادثات for دي يا speed. غامدي، مرة محادثات رهيبة. اللعبة. Just Let's- like humans. أحلى حاجة ترى المحادثات دي. Aye, they've learned much from us. Why لا not لا cruelty تجرب. too? خلك. غامدي بالله خليك ساكت فرج بس. I'm hunting غامدي bigger ترجم لي game. هنا انا ما خلاص، افهم بركز. Enough انجليزي guardians بالله. the Griffin killed. Where'd you find them? تعلم. Ah, I see. You a witcher. لا أنا Monster شايف أنا slayer يبني. he's talking about in the village. غامدي غامدي يا الله. شو بس بالله ترجم لي ما عرفت ايش هذا. I'll show you, sure. إيش اختار؟ But I gotta kill those mutts لا يا before they غامدي hurt كيف someone. أسكبه. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades والله on اختار them. هذه. ايش اختار يا غامدي؟ ما اختار از Sure. لونج از Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. لا So كمل لي step هنا careful ترجم now. لي الشيء قاعد Come يقول on. تحت. If you happen These dogs to been a be problem for a going while that now. دي ايش؟ Since the war Decoration؟ started, ايش؟ ماني فاهم. soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her لا man لا لا for لا a لا، ما chuckle, هي even butcher a ولا لها cow. علاقة بشركة جنشن. But a dog, a لعبة kicking ثانية. passing, no more. So these stray mutts form packs. ليه؟ They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. Because they're وانا clever, سيف بعد. شوف more so than foxes, سيف يطير وراي and they ما هو hate ملصق. men something fierce. الكلاب البرية مو فيب. غير المهم ابغى طار 3 يا احمد. ما أساس تمشي معه ما يحط لك التحديد هنا. ايه شوف الحين كيف هي امشي قدام، امشي قدام الحين الصفة دي. عاد يلا يا احمد انصح انك كيف الكاميرا احسن من كانت تجي فيها. يا اخي هذيك جربت العب فيها ما جازت لي الصراحه لاني ماني شايف اللي وراي واللي قدامي. ابغى طبطه اسوي علامه زي كذا. انا حبيت الكاميرا. لا تكفى. بطلب لك الحين احمد تقدر تشوف. نشوف الماجيك اللي عندك. بطلب لك يا غمدي ولا لا؟ عندك 4 اوكي. علق الالوان. شوف عندك 4 خاصيات. حلو. عندك كوين ايريدين وارد واكسي. هذا ما يحتاج اني اعلمك. يب. لا ترى في مرة احلى حاجة في اللعبة ترى فيه. وعندك كمان انك تضرب هيفي واللايت. سؤالي هو هل في شيء يخلص منهم يعني ولا أقدر أستخدم؟ لا بس عندك شوف الشيء الاصفر اللي تحت الهيلث انه كل مرة تتجدد. كول داون. يب كل مرة تتجدد عادي ما تخلص. يعني الحين لانك برا القتال عادي تشوف تتجدد بسرعة. جو القتال لكن يتجدد برضو. جو القتال بطيء. يب. أهم شيء هذه الماجيك اللي حاطيتها في الارض اذا لو كان قدامك شبح. لو قدامك شبح تستخدمه على اساس انه الشبح بيكون مختفي. كيف تخليه وين مختفي مقطوعة اللي هو اردن. لو قابلت شبح بيقعد يختفي قدامك ما تقدر تضربه. كيف تخليه معاك بالشي ذا. يب مرة يا احمد رهيبة مرة رهيبة. انا يمكن بلعبها الحين قريب. هذه دفة. ده مثلا عندك واحد طاير ولا مثلا بتدف واحد اساس انك ولو مثلا كمان واحد مع درع. هذه ما عجبتني الصراحة اكسي انه تلعب مخ. ايش؟ تلعب انك دوخ واحد بس. زي ستان.
اي ارت احسن. هذه درع نفسك. كوين. هي الدرع هذه كوين. هذا ما عندي. شوف انا ما هحرق لك، ترى كلها رهيبة. انت ولعبك ايش اكثر شيء تركز عليه يروح. تعتمد على اسلوب لعبك انت كيف تبي تلعب. حتى الاردن فيها بالسحر اللي تحطه ترى مو شرط انه تكون على اشباح بس. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's زيك يا hunter. غامدي. But that was before. عنب. Well, a long time ago. Before what? Yeah. Before they Ahmed drove me Fahd. from the village. What did you do? Nothing. غامدي انا انصح I'm a freak. لو بتتفرج Sorry. مرة بتنبسط. I'd rather not talk اعطيك about اياها it. على بلاطة. اكثر من انك تلعب. مع ان المتعة امتع بس I'm a مع ان freak اللعبة too. امتع لكن التفرج بعد جزء منه. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... We loved each other. نقزز. Dito walked in on us in the stables. شوف ليش اقول لك يا اهبل ركز. عطي ساعد ميت وركز. Florian hanged himself. Lord started drinking and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. بعد روح اقول له النبع. Sorry. ليه تعتذر له؟ قول له طز فيك. Ancient history now. لا انا قاعد اتاسف. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. ايش هذا ليه غيروا لك الشبه؟ لا 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 كمل مع الصيد كمل مع الصيد. Kings do the طالع ايش fighting. المكتوب. but يلا peasants طارتي do دقات the 3. dying. اوكي. ايه لسه ما خلصت ولا؟ يا حسرته يا سعد يا حسرته. اعطيتك بوتشر لاقيك في النهاية تلعب لي لعبة جاتشا وتقولي تجربها ممكن تفهم. لا يا ابوي ايش ذا؟ كمل مع السيد لسه ما وراك الوحش. وينه؟ ودقدق R3. الاجواء اليوم You're مرة his رهيبة. kind, لا though. يقولون بكره مطار جدا Survival غزير. instincts alone ought to make you care. بكره كل هي Silent نفسك. through the woods. من ذا الحين بكره لا No حد يفكر Griffin can يطلع. على hear فوق. me nor spy me. لحمني. دقدق سامع على فوق. ناخذ لحمني. يه. ارنب بطن الكلب وده. دقدق سامع على فوق على الباب ما تهين لانه ياخذ وقت. شوف الحين مو على طول يروح لا يقعد يتكي معك 20 دقيقة. خلاص انا كذا انتهت شغلتي كمعلم. باقي عليك بشوفك تتلطش تندعس تنفرش. لا تتكلم كراوي اخرس وقعد تتابع. لا تبغى تطبع صامت. Was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. A camp. Ground's black, saturated with blood.
Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. اي فتقول لي يا غامدي انه احنا لازم الحين نطالع في لينكدين انه هناخذ الاثنين تليجرام These prints are older ما and هنعتمد على deeper, واحد. heavily armored. Nilfgaardians probably. الحين ترى في وظائف انه يعني كلام في كان بداية السنة تنزل، فمن بكرة بحاول اشتغل، اصير اضبط وضعي، اصحى بدري. اللهم صل على محمد. انا بس اعدل في اللينكدين حقي بس. السي في وظبطت الحمد لله. باقي لينكدين. ساعدني يا غمدي. صح احمد. حصل عندكم فرص وظيفية؟ بعطيك نص الراتب. ها؟ مدة شهرين. احمد قبل وظفني عندك. وش هي شركة احمد؟ يب. هذه استكشف بنفسك، شوف فكر كيف انك تسويها. السلام عليكم. Griffin's الشمع nest. بس بديت انه What تنور remains لك of it at المكان. least. الشمع بس تنور لك المكان، لا اكثر ولا اقل. شم لا الشمعة احس بعسل. لا اللي كان يتكلم عنها الغامدي انه الشمعة اللي عندك. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. خلي. Took a long time dying. لا هو خلي هو يبي يفكر. Bones. Horse. Dog. Human. A few months worth. شوف هسه هذا الظاهر زوجته، وجلس دحين صاح عليها وقاعد يقتل يعتقد اي بشري انتقام. هذا الفتخاء ايش هو احمد؟ يعني يقول واقف. هذا السبب انه الجريفن او الفتخاء يعني زعلان. ليش؟ هذا الظاهر ما ادري زوجته ولا اخوه ولا ولده ما ادري. كيف تسوي اختبار اساس؟ بس لوت على قولتك. لا انا خلاص اسكت. كيف تحجم تختار نفسك؟ Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. كيف بلا صح كلامي. احمد يقول لك الغامدي معطيه ميوت، نعم أعطيه ميوت. يقول لك لا مو معطيه، جرب صيح لا ما يمكن صوتك واطي. صوتك واطي يا Thick shaft. لا يقول لك Dense صوتك barbs. واطي. A royal griffin. صوتك كم موطيه هو؟ صيح باقي ما Beak عندك. tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. انا اسولف معك واقعد معك. والله دامك. ليه؟ Deep cuts over the whole body. ايش انت تذاكر؟ Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. يلا Crept up on her while she slept. حتى انا برت اصلي استاذن. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area.
of power. Should draw from it. Run, Roche. Come on now. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red balloon. Well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? To Lena? Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes, a peaceful death soothed by your concoctions. If I give her a swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking...
A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Amir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. There are only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise, you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Faster. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night before the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Standing behind the goings on. Cause next I knew, there he was, coming my way. So I grabbed me pan for protection, see? But he just asked all polite. Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. Listening, just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. Baffled what's he doing, frying in the dark. But I got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Before dawn, another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with sort, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow. Well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case.
house. Explains the stench. The priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. What's that, dearie? Nothing. Documents, almost entirely burnt. A few pieces still legible. But when I gab to myself, they say I'm going barley. Cracked monocle. Interesting. Found the pan, have ye? His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. Found the... His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. Found the pan, have ye? Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury them outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here's for the road. Fry up a nice white fish for supper. Order pie. Should talk to Vesemir.
Take it easy. Good lad, Master Witcher. Go, go. Yes, this boy will venture out of the cell. Want the wit of the clever buggers, did it? I'll teach him. What do you want? Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could you want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor?
hunting that Zulu and the trash heap. You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learn some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. We meet again. Thank you for saving me. People say all kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods? Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? I'll let it go half free. Let me have a look at your stock. Take care. Is it true northern women bathe but once every 3 moons? Du är en ärad fiende. Oh! A stream and her waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? I need a minute. Drag a man out of the tavern and then... Fine, but hurry. ولكم حماده غششك زيادة. اسمع بعطيك كود تحطه ويجيك 1,000,000. العب فيها زي ما تبي.
وأسلحة مرة غالية، وش اسمه هذا، قدرات مرة خارقة، يمديك تطير في اللعبة بعد، جلتش كذا يخليك تطير. شفت؟ وتتمشى في الماب حق الديباج مود، فاهم؟ ايش رايك اعطيك الحركة ولا ما تبي؟ امزح. الاسهم ما تقدر تستخدمها لان تجيب كروسبو، حاليا ما عندك كروسبو، بس تجيب كروسبو يصير عندك تستخدم الاسهم. طبعا اهم شيء عندك في الوزن السيوف والدروع، هذه تاكل من وزنك اكل، الباقي عادي ما تاكل من وزنك كثير، خاصة لو تيجي تقلب بالاسهم فوق تشوف الخيارات اللي فوق وزيادة، اطلع فوق زيادة بالسهم على فوق زيادة. ما عندك هذا السروال؟ لا صح، في سروال ثاني، حط السروال ذا البسه. يلا ما تلبس السروال، يلا ما عليك من الشكل، اهم شيء انه يحميك بس، فاهم؟ حمادة حبيبي وراح ديسكونكت. احمد حبيبي، احمد حمودي حماده، البس السروال ذا، انت حاليا بس تشوفه كيف شكل عليك. البسه البس السروال هذا اللي عندك في الدروع عشان يزيد قوة الدمج عند قوة الديفنس عندك. احمد حبيبي ايش قاعد تسوي؟ على فكرة شايف المكتوب بالاحمر تحت هذا قوة قديش هو ايش بقي من قوته؟ بقي 74% وينكسر. اوكي الثاني باقي جديد، بس افضل انك تستخدم ذا. ايوه حطه، اضغط عليه عشان ايوه خلاص خلي عليك. كل مرة انت بتحصل في المام ملابس زيادة وذاك تلبس دروع احسن او تروح تشتري من التجار. قفاز البس بعد، طبعا قفازك تكون سليمة بس قفاز حمايتها اعلى احسن، اضمن انك تتلقى الدمج اقل. بالنسبة للسيوف عاد هذا صار 7 اسحب عليه، لو ترميها من ذاك تفككه حتى صرت تستفيد من المواد حقتها. اهم شيء الدمج، اسحب على قديش باقي فيه من الضرر، بعدين قدام تقدر تصلح. انت قد رحت البروم ولا باقي؟ احمد تراك مسوي ميوت ما اسمعك. اوه ماي جاد انا قاعد اتكلم، قاعد اقول لك اسمع. اوكي قد رحت البارون ولا باقي؟ بارون ايش بارون؟ اوكي Well, Slowpoke, ready? Let's start. Wind's good. Please send spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on the contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait.
him while you ran around might come in handy. Witcher with a crossbow? We breaking tradition? Stop talking, got a griffin to kill. Watch out! It's about to dive! Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones, already our horses. Meet me at the inn.
Come on. تعال تعال نسيت حالي تعال. Move it. Vamos. That's it, Roche. Whoa there, Roche. Come on, Roche. Make way! Damn dear, stick the bark off the trees again. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn you. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with an out. Make it so. No, no! By the gods, no! What? Guess you dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because I held the sword that killed their loved ones? A moralist. And what would you do in my stead? Would never be in your stead. Tell me why you come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where are you gonna go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time, under my nose. Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I do not want you to say you were inadequately compensated. The Emperor shall guide us straight to Lorgar. Lore and my faith. I will give you such a lash. Gods preserve ye. Please, no more. Stop!
Yes. Stop! Stop! حبيبي احمد ايش قاعد تسوي؟ Stop! تعذب. اسحب عليه اسوي مهمة. يا ابوي اسحب عليه. ملك لاعق تتمشى في المكان. ليه مستعد؟ Poor, dark, and putrid. Eculated at the gate. Avon, Ealon. Geshwish. الحين دخلني جد. This is too much. كذا. فكر انك انا Madame. The spy's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of the old. The sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. ها؟ احمد صداق The spy's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of the old. The sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Come on, Roche. Faster. Is it true? What the hell is this? Why? You take me for a... I... So, of military code.
What? Guess you It was no could be a guitar. Wouldn't Tell me why you've come. fulfill to redeem. She was in it. Yes. Halt. We are not done. It's yours, this gold. I do not want you to say you were inadequately compensated. Please, no more! Mercy! Please! Go on, Kater! Please, no more! These men, that's what you folk lack. Hey-ya! Oh! Whoa! Master Witcher! What happened? Monsters! Monsters from the swamp! Folks said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? انت بجد كم صار عداد هذا الحين؟ Free, Witcher's code and all. 58,000 وش؟ Well, was on my way شيك to انت Black الصورة Hole's العداد. trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck, devoured Asher, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afraid to go and see. Thought maybe you are most concerned about a little box. Bring it to me, I beg you. Fine, I'll go. I'll let you know if I find that box. So, found my cart yet?
Giddy up. Faster. Come on, Rush. عزيز Something wrong. Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots, drinking their summers round for Temeria. Fists starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another fall. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. Wow. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun on them. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You follow the Imperials. You know God no. Wow. No. Wow. I know grief eats at your heart. No shit. They hanged my sister, dragged her out of the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son Let go! And you don't fear the god's wrath. You don't fear it, you cunt! Let me be! Recognize this medallion. You know what it means. Back off. You alright? I say witches steal youngest. That's true. What the Emperor promised you, freaks? Your own land, like you did the elves once. We ain't going nowhere. Neither are you. I can see that. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone. And don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. After all, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen?
I received a report about a witcher who appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... me? Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I didn't embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't all I imagined we would meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell corpses. Tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. For as I remember last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then...
Yennefer, how We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. It must suffice. Thinking your cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catherine, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Fine. Then what? Gonna do my nails too? If time permits. Sadly, the day is short. While the list of hygienic and cosmetic treatments that the gentleman should undergo is really rather long. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Foltest ordered me to clear the path. The boy يا stood اخي in my والله way. ضحكني. Cutting down the La Valette. اسمع فخرت بعد. This made no impression. كنت بخرج. I معلش. suppose it wouldn't. What's some baron to an assassin of kings? Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? I left Flotsam with Yorvith, commander of a Scoia'tael unit. A slayer of monsters and a slayer of men. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. Oh. The Fine. infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty.
Not at all. I meddled in a personal affair. Helped Yorvith lift the spell that held Saskia. Yes. And in doing so, gave Radovid a reason to begin his witch hunts. Congratulations. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tassoville to bits. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Well, that alliance has been dissolved, irrevocably. I killed Letho in Loch Muin. So we heard. It's a good thing you did. Saved our agents some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being ready for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Whoa, 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 whoa.